Online audible? Perfect. So I think last class we completed question 18 and we have to solve only question 17 from this chapter, correct? Yes or no? Perfect. Just give me 2 minutes. Alright. So question 17. DigiCool manufactures a special product using item X and applies weighted average cost method for inventory valuation. Following are the data. 15th December and 30th December, 1st January, 5th January, 6th January, they have given you multiple transactions. From the above, calculate reorder level, maximum stock level, minimum stock level, prepare stores ledger and determine the value of stock as on 31st January, compute the value of X used during January, compute inventory turnover ratio. Yes, can we start doing? Question number 17. I want you to tell me all the numbers as and when I ask you, okay? Balaji and Divedarshini. Now you guys tell me, material procurement அப்படின்னு ஒரு process படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? When we were doing materials theory part, concepts understand பண்றச்சு, I told you something called as material procurement process. Do we remember? ஞாபகம் இருக்கா? Balaji or Divedarshini? Not able to hear you guys. First material procurement ல என்ன நடக்கும்? What is the first step of procurement process? Bill of materials க்கு அப்புறம் tell me one by one. Full process எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுங்க டக்குன்னு. Okay. Okay. Hmm. Hmm.
ஓகே, ஸோ இப்போ பிஓக்கு அப்புறம் ஜிஆர்என் வருதா இல்லை பிஓக்கு முன்னாடி ஜிஆர்என் வருதா? ஸோ இன் திஸ் கொஸ்டின் they have given you purchase order date, கரெக்டா? They have given you 15th December one purchase order, 30th December one purchase order, and also 7th January one purchase order, கரெக்டா? Yes or no? இதுக்கு அகைன்ஸ்டா ஜிஆர்என்னும் கொடுத்துருக்காங்க. 15th பிளேஸ் பண்ண ஆர்டருக்கு 5th ஜனவரி நடந்திருக்கு. 30th பிளேஸ் பண்ண ஆர்டருக்கு 12th ஜனவரி நடந்திருக்கு. 7th பிளேஸ் பண்ண ஆர்டருக்கு 25th ஜனவரி நடந்திருக்கு, கரெக்டா? ஸோ இதுல மேக்ஸிமம் எந்த கேஸ்ல இருக்கு? Which is the maximum? One is 15/12 to 5/1, 30/12 to 12/1, and then 7/1 to 25/1. ஸோ இந்த கேஸில் நான் கால்குலேட் பண்ணேன் அப்படின்னா 15th விட்டுருங்க, சாரி 15th இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 டேஸ் ப்ளஸ் 20லேருந்து 31 வரைக்கும் 11 டேஸ் ப்ளஸ் ஜான்வரியில் 5 டேஸ், கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? சொல்லுங்கப்பா. ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ 22 days, கரெக்டா? Similarly here 30, 31 2 days plus ஜான்வரியில் 12 days 14 days. Yes or no? Online? Yes sir. Now third case la, this is PO008, PO009, PO010. This is PO date and this is GRN date. Now for the third PO 7, 8, 9, 10 4 days, and then after that it is 15 days, correcta? So it is 19 days. So idhula maximum evlo 22 days, correcta? Minimum evlo 14 days. Yes or no? So my lead time maximum is 22 days, minimum is 14 days. Average is 22 plus 14 divided by 2 is equal to 36. 36 divided by 2 days, which is nothing but 18 days. Are we clear? Yes or no? சொல்லுப்பா. Now next maximum usage எவ்வளோ, maximum consumption, minimum consumption எவ்வளோ அப்படின்னு calculate பண்ணணும். அதுக்கு you should check material requisition numbers. So 11th அன்னைக்கு 3000, 11/1 I have consumed 3000 units. கரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ் ஆர் நோ? நீங்கள் அன்மியூட்லேயே வச்சுக்கோங்க, நான் கேட்க கேட்க டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லுங்கள். லெட் அஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம் இன் ஆஸ்கிங் எஸ் ஆர் நோ. 6th January அன்னைக்கு 3000 units. Next 10th January அன்னைக்கு 4500. 15th அன்னைக்கு 2200. 24th அன்னைக்கு 1500.
28th அன்னைக்கு 4000, 31st அன்னைக்கு 3200. கரெக்டா? ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் என்னைக்கு நடந்திருக்கு? 4500. எஸ் ஆர் நோ? மினிமம் என்னைக்கு நடந்திருக்கு? 1500, 24th அன்னைக்கு. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ ஐ வில் ரைட் கன்சம்ஷன். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ? 4500. மினிமம் எவ்வளோ? 1500. 4500 plus 1500 divided by 2, 6000 by 2. So average consumption is 3000 units. Are we clear, pa? Super. Now first question போலாம். என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க? Reorder level, maximum stock level and minimum stock level. Reorder level க்கு என்னப்பா formula? Maximum consumption into maximum lead time. So maximum consumption is 4500. Maximum lead time is 22 days. So what is the reorder level? Calculate and tell me. டக்குன்னு சொல்லுங்க. Super. Now maximum stock level, what is the formula? Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time is equal to 99,000 plus reorder quantity எப்படி சார் calculate பண்றது? Very simple. You just see this trend. PO இருக்குல்ல, purchase order 8, 9, 10 மூணு purchase order இருக்கு. Yes or no? மூணு purchase orderமே எவ்வளோ குவான்டிட்டிக்கு வாங்கியிருக்காங்க? எவ்வளோ குவான்டிட்டிக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க? Which means that is my reorder quantity. கரெக்டா? திருப்பி அதே தானே ஆர்டர் பண்றேன். Minus minimum consumption into minimum lead time. 14 into 1500. What is the answer? $79,000. சான்ஸே இல்லடா. 14 into 1500 தானே. இது 10,000 1000 ஆட் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 90 88 This question is such a stupid question. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் எவ்வளோ? ஃபார்முலா என்ன? ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் average consumption into average lead time. Reorder level is 99,000 minus average consumption is 3000. Average lead time is 18 days. Correcta?
40. Thousand units. Are we clear? Super. See, why this is a stupid question nu solren. Technically speaking, your reorder level cannot be more than your maximum stock level. See, maximum stock level na enna, nee maximum evlo stock vechikalangiradhu dhaan, correct ah? Yes or no? How can you reorder, how can any stock level, be it reorder level or whatever it is, can it be more than the maximum stock level? Appo na edhukku maximum stock level nu quantity vechirukano? There is no need, bro. Maximum stock level onu fix பண்ணிட்டேனா அதை தாண்டி நான் வாங்கவே கூடாது. Yes or no? But we have actually purchased, in this scenario, maximum stock level is lower than my reorder level, which means நான் maximum stock level ஒன்று வச்சே வேஸ்ட். அதை தாண்டியும் என்கிட்ட எப்போவுமே ஸ்டாக் இருக்கு. அப்பதான் reorder level 99,000 units இருக்க முடியும். So this is not practically a feasible scenario. அவன் சம்மில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கான், அதை பேஸ் பண்ணி we are solving, that's all. But this does not make practical sense. Are we clear? Yes, sir. Super. So now what have they asked you as the second question? They've asked you to prepare the stores ledger, correct? Now tell me, 1st January, opening stock, எவ்வளோ இருந்துச்சு? 3,500 at 9.81. How much will be the amount? 3,500 into 9.81. 34,000. 34,335. Yes. Next, as I already told you the other day, purchase order நம்ம கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது. ஏன்? அதை நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறது எனக்கு எப்போ என்னோட லெட்ஜர்ஸில் ஹிட் ஆகும்? ஒன்லி வென் ஐ ரிசீவ் தட் ஆர்டர், கரெக்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் அஸ் அஸ்யூம் யூ ஆர் பையிங் சம்திங் ஆன் அமேசான். நீ வந்து ஒரு ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் நீ அமேசானில் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண உடனே உன்னால் அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியுமா? No, only when the delivery actually happens you will be able to start using the phone, correct? So even in my practical scenarios and for all your costing purposes, purchase order place பண்ணிட்ட உடனே என்னோட inventory நான் அந்த அளவுக்கு increase பண்ணி காட்ட முடியுமா? காட்ட முடியாது, because I would have not received that inventory at all. அப்பனா எப்பதான் நான் பண்ணணும்? Only when GRN happens, goods receipt note is prepared, I can increase the stock. So now next transaction என்ன? There is a GRN on which date? 5th January, correct? So 0501 GRN, எவ்வளோ quantity? 10,000 units. எவ்வளோ rate?
இது வந்து against PO008 னு கொடுத்திருக்காங்க கரெக்ட்டா? ஸோ PO008ல என்ன ரேட் இருக்கு? நீ எந்த ரேட்ல பிளேஸ் பண்ணியோ அதே ரேட்ல தானே உனக்கு வரும். நீ ஃபோன் ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குற, உனக்கு டெலிவரி ஆகிறச்சு 20,000 ரூபாய் கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி let us assume. They'll be asking you the same 10,000 only. Similarly, POல என்ன ரேட் இருக்கோ அதே தான் GRNல இருக்கணும். கரெக்ட்டா? ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு நான் ஒரு 3-way மேட்ச் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ 10,000 into 9.93 99,300. இஷ்யூஸ் எதுவும் கிடையாது. எஸ். Now what is the total? 13,500. இங்கே டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 99,300 plus 34,335. 1,33,635. Yes. What is the per unit rate? This divided by this. .89. Yes. Now same fifth anniki there is an MRN, material return note. I am returning it to the supplier. Correcta? Evlo units? 500 units. Yes or no? If Amazon you have ordered 10 items, you are returning one item out of that. You will be returning it at the same value or a different value. 10 rupees you will be returning it at 10 rupees only. You will not return it at 9 or 11. Correct? So return should also be at 9.93. Correct? So 500 into 9.93 evlo? Now tell me, I will have 13,000 units. What will be the value? 1,33,635 minus 4,965. 1,670. This divided by 13,000. 9 point? Same number, correct? Obviously the minus one same number da varano. That is logic. Now next, after material return note, there is a material requisition, correct? What does material requisition mean? Unga company la irukra production department stores kitta irundhu enak production ku goods venum appdin solittu kekranga. So adu endha date la nadakudhu? 6th January. There is a material requisition, correct? So the receipt issue, it is an issue, correct? How many units? 3,000 units. I will issue it at what price? 9.89. 20? 670. I will have 10,000 into 9.89, 98,900 left with me, correct? Just validate if 98,900 is correct. I think it is wrong. 128,670 minus 29,670 evlo? ஒரு 100 rupees அதிகமாக வரும். 99,000 வரும்னு நினைக்கிறேன். 10 rupees அதிகமாக வரும். 128,670 minus 29,670. 99,000. 100 rupees extra வரும். That is because of rounding off. That is fine, not a problem. Next என்னது? Purchase order. Purchase order க்கு ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்குமா லெட்ஜர்ல? Next transaction is purchase order. Purchase order க்கு there will be no impact, correct? So we should ignore. Next என்னது? One more material requisition. என்ன டேட்ல? 10th January. One more material requisition is there. Dash dash dash. How many units? Same 9.89. How much will be the value?
see, whenever you whenever it happens because of round off, you always change the total amount. Per unit மாத்த மாட்டோம். 100 rupees காக I will not go and change my per unit valuation. Per unit valuation remains the same. In fact, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போடுறதுனால உங்களுக்கு இப்படி வருதே தவிர இன் ரியல் லைஃப் சினாரியோஸ் இந்த 100 rupees கூட டிஃபரன்ஸ் வராது. அவன் எந்த மாதிரி போட்டுருவான் அப்படின்னா 9.89 அப்படின்னா டு த மேக்ஸிமம் டெசிமல் அக்யூரேட்டாக போட்டுட்டு ஹார்ட்லி 2 or 3 rupees ரவுண்ட் ஆஃப் வரும். அதுக்கு தனி லெஜர் அக்கௌண்ட்டே வச்சிருப்பான். ஸோ அந்த லெஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த 2-3 rupees ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். This will be carried at 98,900 only ரியல் லைஃப் சினாரியோவில். பட் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு மைன்யூட்டாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால நம்ம 99,000 கேரி பண்ணுறோம். யூ ஷுட் நெவர் சேஞ்ச் த per unit amount. It should always be the total value. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 99,000 minus 44,505, 53,495. கரெக்டா இல்லையா? ஓகே, 54 54,495. நெக்ஸ்ட் என்ன டிரான்சாக்ஷன்? GRN. சூப்பர். என்ன டேட்டு? எவ்வளோ யூனிட்ஸ்? வேல்யூ? So it will be 97,800. Now I will have 15,500 units. Total value will be per unit 8.2. Super. Next in a transaction. MRN. So that is once again material returned note. Correct? எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? MRN மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷன், மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷன்னாலும் MRN தான், மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன்டுனாலும் MRN தான். கரெக்டா? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா PO ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரிட்டர்ன். PO ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கல, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷனில் இங்கே PO ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, எந்த POக்கு அகைன்ஸ்டா அப்படின்னு கொடுக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் ரெக்வசிஷன், திஸ் இஸ் ரிட்டர்ன். இந்த மாதிரி அகைன்ஸ்ட் PO அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலே அது ரிட்டர்ன் தான். ஓகேவா? நோ வாட் இஸ் த டேட்? சேம் 12th January. MRN எவ்வளோ யூனிட்ஸ்? 400 யூனிட்ஸ். எவ்வளோ ரூபாயில் ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன்? 9.78. How much is the value? 39. So now I will have 15,100 units at 9.82. What is the value? இந்த அமௌண்ட்லேருந்து 3912 மட்டும் மைனஸ் பண்ணிடுங்க. 1,40,000 48,383. Super. Next product, next item. 15th January material requisition. How many units? 2,200 units at 9.82. எவ்வளோ வேல்யூ? 21,604. Now what is the value here? 12,900 units at 9.82. 770. Super. Next 24th January material requisition. எவ்வளோ units? At 9.82. What will be the value?
14,730. What will be the balance? 1,12,049. Yes. Now next transaction. GRN. Correct? So 2501. 10,000 units. At rupees 9.75. 97,500. Total will be 21,400. 2,09,000 per unit. 9.79. Next in a transaction, you have material requisition. Correct? In a date 28th January. Material requisition. Euro units 4,000 units at 9.79. Euro varo 39,160. Value 1,70,389. Super. Now similarly 31st January there is another material requisition for 3,200 units at 9.79. What will be the value? So now I will have 14,200 units at 9.79. What will be the value? 1,38,39. 1,39,061. Yes or no? So second requirement is partially over. என்ன ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் போட்டுட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட் ஓவர், செகண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ல பாதி ஓவர். தேர்ட் செகண்ட்லேயே இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க? வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டோர்ஸ் லெஜரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தானே க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஸோ தேர்ஃபோர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் as on 31st January is equal to 1,39,061. Yes or no? Rupees. Now let us move to the third requirement. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Compute the value of X, correct, used during January. Consumption value of X, correct? This is what they have asked you. This is nothing but total value of all material requisitions. எப்படி ப்ரொடக்ஷனில் நான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேனோ அவ்வளோதானே கன்சம்ஷன். ப்ரொடக்ஷனில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருப்பேன்? மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷனில் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கோ அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். கரெக்டாக? ஸோ 1 2 3 4 5 6 இந்த 6 ஐட்டம்ஸோட அமௌண்ட் 29,670, 44,505, 21,604, 14,730, 39,160, 31,328. இந்த 6 நம்பரையும் ஆட் பண்ணோம்னா that will be the answer. Just a minute. 7 lakh வராதே.
நீ அமௌண்ட் டோட்டல் ஆட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். பேலன்ஸ் காலம் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூ ஷுட் ஒன்லி ஆட் த இஷ்யூஸ் காலம். அதுதானே வேல்யூ ஆஃப் இஷ்யூஸ், அவ்வளோதானே கன்சியூம் ஆயிருக்கும். lakh. So this is the consumption value of X. Are we clear? Yes, super. Now next, third requirement is also done. Fourth requirement is inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio formula வந்து cost of materials consumed divided by average inventory. Cost of materials consumed எவ்வளோ? 1,80,997. இப்போ தான் calculate பண்ணோம், கரெக்டா? Average inventory எவ்வளோ? Opening stock value எவ்வளோ? 34 335 opening stock value, கரெக்டா? டேபிள்ல போட்டிருக்கோம். opening stock is 34 335. Yes or no? Now closing stock is how much? 1,39,061. கரெக்டா? ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை 2 போட்டேன்னா I will get average stock. கரெக்டா? 86,698. So now what is my inventory turnover ratio? 180,997 divided by 86,698. 2 point. Yes, are we clear? Online, are we clear? Super. Question number 18 we already solved in the last class, correct? Only 17 was left, which we have completed now. Let us take a couple of minutes break. 8:25 we'll start with the next chapter, employee cost and direct expenses. Okay, wow. You just revise materials up to that for the 5 minutes. Tomorrow revise பண்ணிக்கோங்க, or just take a breather if you want. We'll start with direct expenses in 5 minutes.
right? So let's start with chapter number 3, employee cost and direct expenses. So see, in any manufacturing company for that matter, சர்வீஸ் கம்பெனிஸை விட்டுடலாம். சர்வீஸ் கம்பெனிக்கு எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டு தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் காஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, raw material cost would be the highest, employee cost would be the second highest, technically speaking. So you're talking about almost 80% of total cost of the company across everything will be either materials or labor. ஸோ இந்த ரெண்டு சாப்டரில் நம்ம ஒரு கம்பெனியோட என்டையர் காஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாத்தையுமே பார்த்துடுறோம். அரௌண்ட் 80% ஆஃப் இட். பாக்கி எல்லாம் சேர்த்து 20% இருக்கும். இஃப் ஐ எம் அஸ்யூமிங் தட் மை டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 100, 80 would be labor and material, right? Remaining 20 தான் மித்த ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்ந்தே இருக்கும். So that is the significance of material and employee cost. So with respect to employee cost, what are the different things that we are going to see? We are going to see employee cost and control, attendance and payroll procedures, employee cost, how to treat idle time, how to treat overtime and wage payment, etc. Employee turnover, similar to inventory turnover, employee turnover na enna, how to calculate employee turnover, what are the different methods to rate efficiency, and then small part லாஸ்ட்டாக குட்டியாக டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு 5 லைன் தான் டோட்டலாகவே இருக்கும். தட் இஸ் த total importance of direct expenses, because other than employee and material cost, direct expense வேறு எதுவும் பெருசாக இருக்காது. ஃப்ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன அமௌண்ட் தான் இருக்குமே தவிர there is nothing other than this that is mainly there in direct expenses. Now employee cost and cost control. Just to give you a context, whatever you pay to the employee, it can be PF, bonus, gratuity, salary, wage, you term it whatever you want, everything is termed as employee cost. So employee benefits paid or payable by an entity to its employees, any benefit that you pay, monetary or non-monetary, ரெண்டுமே. gift கொடுக்குறேன் அதுவும் included, ஃப்ரீயா ஃபுட் தரேன் included, ஃப்ரீயா transportation தரேன் included, everything is included. Benefits paid or payable by an entity to its employees, they can be permanent employees or temporary employees also, is called as employee cost. It includes payment made in both cash and kind, so non-monetary is also included. What all does it include? Wages, salary, allowances, payment for overtime, PF contribution, other welfare fund contribution, and other such benefits such as leave with pay, subsidized transportation, food, etc. So this employee cost can be broadly categorized into direct employee cost and indirect employee cost. Direct employee cost na enna? It is the cost that is borne for employees who are engaged in production. Production employees ku mattum pay pandra cost ku peru direct employee cost. Anything other than production is called as indirect employee cost. Okay, can be easily identified and allocated, and in case of indirect employee cost, it is apportioned on an appropriate basis. Direct employee cost will obviously have a variance with volume. என்னோட production increase ஆக direct employee cost increase ஆகும், because mostly per unit basisல நான் pay பண்ணுவேன். ஒரு யூனிட் நான் எக்ஸ்ட்ரா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு எம்ப்ளாயி காஸ்ட் அதிகமாகும். பட் அதுவே இப்போ அக்கௌண்டன்ட், நீ 10 யூனிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் ஒரே அக்கௌண்ட்ஸ் தான் போட போகிறான், 1000 யூனிட் நீ மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் ஒரே அக்கௌண்ட்ஸ் தான் போட போகிறான். ஸோ வில் ஹிஸ் சேலரி சேஞ்ச்? நோ, இட் வில் பி த சேம். பட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு 10 தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான்னா 10க்கு நான் அவனுக்கு கூலி கொடுத்தா போதும். பட் இதுவே 1000 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னா 1000க்கு நான் கூலி கொடுக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் வேரிஸ் வித் வால்யூம். இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் மே நாட், இட் மைட், அங்கேயும் chances are there. அக்கௌண்டன்ட்டுக்கும் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேஸ் பண்ணி சேலரி பே பண்ணுறேன்னு சொன்னால் it will change, but in general it does not change. Yes, are we clear? Done? Super. So with respect to employee cost control, employee cost control என்ன சார்? எம்ப்ளாய்க்கு சம்பளமே பே பண்ணக்கூடாதா? That is not what it means. It means you have to manage the cost properly. You have to control the cost. It is not you have to eliminate the cost. Cost control in relation to an employee does not mean keeping the wage bill controlled. Total amount control பண்ணனும்னே அவங்க சொல்லல. But it means wage per unit of output. ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் wage calculate, total wages is 1 lakh, per யூனிட்டுக்கு நான் calculate பண்ணுவேன்ல. My objective should be to reduce the per unit cost. அதாவது நான் கொடுக்குற சம்பளத்திலேயே இன்னும் நிறைய அவன்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணணும். சம்பளத்தை குறைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. கொடுக்குற சம்பளத்தில் கேன் ஐ மேக்ஸிமைஸ் தி அவுட்புட்.
கேன் ஐ மேக் த எம்ப்ளாயி மோர் எஃபிஷியன்ட், அவனை இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை செய்ய வைக்க முடியுமா? தட் இஸ் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் கண்ட்ரோல். இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது? முதல்ல மேன் பவர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை நான் ப்ராப்பராக அசஸ் பண்ணியிருக்கணும். எனக்கு 10 பேர் தேவைன்னா நான் 15 பேர் ஹையர் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னால் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஸோ 10 பேர் தேவைன்னா 10 பேர் தான் நான் வச்சுருந்துருக்கணும். ஸோ மேன் பவர் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஷுட் பி வெரி ப்ராப்பர்லி அசஸ்டு. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், டைம் கீப்பிங் அண்ட் டைம் புக்கிங். இப்போ வந்து நம்மள மாதிரி ஹூவர் ஆர் ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ் ஆர் ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் நம்மளை விட்டுருங்க. ப்ராப்பராக ரெட் காலர் ஜாப்ஸில் இருக்கிறவங்க கூலிஸ், பேசிக்கலி கூலி வேலை பார்க்குறவங்க, இல்லைன்னா டே சேலரி வாங்குறவங்க. இப்போ இந்த கவர்மெண்ட்டில் வந்து 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு இருக்குல்ல, நம்ம படிக்கிறச்சே இட் வாஸ் மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு NREGA அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். இப்போ த நேம் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ அந்த மாதிரி கிராமத்துலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு 100 பேர் ரெடியாக உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, வண்டி வரும், அவங்கள கூட்டு போகும், திருப்பி சாயங்காலம் வந்து வண்டி இறக்கி விட்டுரும். 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறச்சு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்க வந்தாங்கன்னா அன்னைக்கோட கூலி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சாயங்காலம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குற ஒருத்தர் இருப்பார், கையில் கேஷ் கொடுத்து வீட்டுக்கு அமுச்சு விடுவார். கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ தட் பர்சன் ஹேஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் வாட் ஒர்க் ஹி ஹஸ் டன். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்திருக்காரா இல்லையாங்கிறத சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது தான் அந்த காசு கொடுக்குறவரோட வேலை, சூப்பர்வைசரோட வேலை. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தேர் ஷுட் பி அ ப்ராப்பர் சிஸ்டம் ஃபார் டைம் கீப்பிங் அண்ட் டைம் புக்கிங். இன்னைக்கு நான் லாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா திருப்பி நான் லாக் அவுட் பண்ணுறச்சே பஞ்ச் பண்ணினா தான் வெளியில் போக முடியும். அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராப்பர் டைம் கீப்பிங் சிஸ்டம் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டைம் அண்ட் மோஷன் ஸ்டடி. அப்படின்னா என்ன? இன்னைக்கு நான் 8 hours வேலை பார்த்துருக்கேன், ஆனால் 2 சம் போட்டிருக்கேன். லெட் அஸ் அஸ்யூம் யூ ஸ்டடிட் ஃபார் 8 hours நீங்கள் வீட்டில் சொல்கிறீங்க. எவ்வளோ காஸ்டிங் 8 hours நான் படித்தேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா கிட்டேயோ அம்மா கிட்டேயோ சொல்கிறீங்க. அவங்க கேட்குறாங்க எவ்வளோ சம்பா போட்டேன் அப்படின்னு. 2 சம் போட்டேன் அப்படின்னா 8 மணி நேரத்தில் என்ன கீஷன் கேட்பாங்களா, கேட்க மாட்டாங்களா? இதுவே 2 சாப்டர் முடித்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் சூப்பர்ப்பா நல்லா படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் மோட்டிவேட் யூ. கரெக்டாக? டைம் அண்ட் மோஷன் ஸ்டடி இஸ் தட் ப்ராசஸ் வேர் ஐ லிங்க் த டைம் தட் ஐ ஹவ் ஸ்பெண்ட் ஆன் அ பர்டிகுலர் ஐட்டம் vis-a-vis தி அவுட்புட். என்னால் இந்த டைமில் எவ்வளோ அவுட்புட் வெளியில் எடுக்க முடியுது. 1 மணி நேரம் வேலை பார்த்தேன்னா என்னால் எவ்வளோ முடியுது, 2 மணி நேரம் வேலை பார்த்தேன்னா எவ்வளோ முடியுது. ஸோ டைம் அண்ட் மோஷன் இஸ் பேசிக்கலி தி அவுட்புட், ஹவு மச் ஐ எம் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ். ஸோ டைம் அண்ட் மோஷன் ஸ்டடி பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கண்ட்ரோல் ஓவர் ஐடில் டைம் அண்ட் ஓவர் டைம் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது. ஐடில் டைம்னா என்ன? வெட்டியாக உட்காந்துருக்கிறது. ஓவர் டைம்னா என்ன? தேவைக்கு அதிகமாக வேலை செய்கிறது. போத் ஆர் பேட் பிகாஸ் ஐடில் டைம் reduces your profit. Overtime also will reduce your profit because you have to pay more. At the same time, you should be even more careful. என்ன பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னா, this has been a classic case in one of the audits that I did. They will during the day ஐடியலாக உட்காந்துருவாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வேலை அதிகமாக இருக்கும்னு அவங்களுக்கே தெரியும். டியூரிங் த டே சேலரியை நீ கை வைக்க முடியாது, ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஃபிக்ஸட் சேலரி. ஸோ மாதத்துக்கு 30,000 கொடுக்கணும்னா கொடுத்து தான் ஆகணும். சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேலே ஒரு 4 மணி நேரம் ஓட்டி ரன் பண்ணுவாங்க. ஏன்? அப்போ மட்டும் அவங்களுக்கு டபுள் த சேலரி கிடைக்குமா? ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு பைசா வருமா? ஸோ யூ ஷுட் பி ஈவன் மோர் கேர்ஃபுல் இன் தட் சினாரியோ. வெதர் த ஓவர் டைம் இஸ் லிங்க்டு டு த ஐடில் டைம், அதை நீ அசஸ் பண்ணணும். ஓவர் டைம் ஏன் நடக்குது? ஒருவேளை எம்ப்ளாயி வேணும்னே ரெகுலர் டைமில் ஐடிலாக இருந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக காசு கிடைக்கும்னு ஓவர் டைம் வேலை பார்த்தான்னா தட் இஸ் ஈவன் மோர் பேட் ஃபார் த கம்பெனி. ஸோ போத் ஓவர் டைம் அண்ட் ஐடில் டைம் ஆர் பேட். இஃப் ஓவர் டைம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிமாண்ட் தென் தட் இஸ் ஃபைன். வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது, நான் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி ஐஸ்கிரீம் மேனுஃபேக்சரிங், எனக்கு இப்போ மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த 4 மாதம் பண்ணுற சேலுக்கு போன வருஷம் நவம்பர்லேருந்தே அவங்க ஓவர் டைம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ தான் அவங்களால சஃபிஷியன்ட் ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணி வைக்க முடியும், இல்லைன்னா வைக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்டுக்காக ஓவர் டைம் வேலை பார்த்தேன்னா இட் இஸ் ஓகே. பட் இன் ஜென்ரல் ஐ ஷுட் நாட் ஐடியலி ஒர்க் ஓவர் டைம். தட் இஸ் வாட் இஸ் த ரெக்வயர்மெண்ட். கண்ட்ரோல் ஓவர் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர். நீ 10 பேரை ஹையர் பண்ணுற, 8 பேர் 1 மாதத்துலேயே வெளில போயிடுறான். தட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஷுட் ஹேப்பன். ஏன் சார் நடக்கக்கூடாது? ஒருத்தரை ஹையர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபர்ட். ஒரு 10 பேரை இன்டர்வியூ பண்ணணும், அதில் நான் ஒருத்தரை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும், அவனுக்கு கொடுக்குற சம்பளம் அவனுக்கு ஓகேவாக இருக்கணும், அவன் கேட்குற சம்பளம் எனக்கு ஓகேவாக இருக்கணும், அவன் நோட்டீஸ் பீரியட் முடிச்சுட்டு கரெக்டாக 60 நாள்னா 60 நாள் வரைக்கும் நான் அவன் வருவானான்னு வெயிட் பண்ணணும். கடைசி நிமிஷத்தில் அவன் வரலன்னு சொன்னால் திருப்பி நான் முதல்லேருந்து ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹையரிங் இஸ் எ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ். நான் இவ்வளோ உசுரை கொடுத்து இந்த 10 எம்ப்ளாய்க்கு நான் இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஹெச்ஆர் ஒரு 20 எம்ப்ளாய்க்காச்சும் கால் பண்ணி அவன் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கானா இல்லையான்னு கேட்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி லாங் அண்ட் டிடிஎஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கச்சே
If I have a lot of employee turnover, 10 பேர் சேர்றாங்க 2 மாசத்துலயே 8 பேர் வெளில போயிடுறாங்கன்னா திருப்பி இந்த 8 பேரை ஹையர் பண்றதுக்கு திருப்பி இந்த entire process I should go through, கரெக்ட்டா? So it is going to involve a lot of cost and a lot of time. So all these I should avoid. So employee turnover should be controlled வச்சுக்கணும். நிறைய பேர் வெளியில போக விடக்கூடாது. அதுக்குன்னு கயிறு போட்டு கட்டி வைன்னு சொல்ல. You should make the environment happy, you should make the workplace happy and cooperative for him so that he himself will not quit. அந்த மாதிரி சொல்ல வரேன். Obviously you cannot say நீ வெளில போறேன்னா குண்டு வச்சு சுட்டுருவேன்னு சொல்லக்கூடாது. That is not the intention. The intention is to make it a happy work environment, right? Next is what are the wage and incentive systems, and then how do you evaluate them, how do you rate them? Every year salary increase பண்ணலனா எம்ப்ளாயி வந்து உன்கிட்ட கேட்பான், உனக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எனக்கு ஏன் சம்பளம் ஏற்றி தர மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. ஸோ அவனோட ஜாபை நீ எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுவ, அவனை எப்படி ரேட் பண்ணுவ, வாட் இஸ் த பேசிஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் ஹீல் பி கெட்டிங் ஹிஸ் அப்ரைசல். வருஷம் எதை பேஸ் பண்ணி அவனோட ரேட்டிங் நடக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணணும். எம்ப்ளாயி ப்ரொடக்டிவிட்டி, ஒரு மணி நேரத்துக்கு எனக்கு டார்கெட் 10 யூனிட், அவனால் 10 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதா, 11 பண்ணுறானா, 12 பண்ணுறானா, 9 8 பண்ணுறானா. ஸோ தட் வில் help me in calculating his productivity, எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது. எஸ், ஸோ தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஐ ஷுட் கன்சிடர் in case of employee cost control. Collection of employee costs. The task of collecting employee cost is performed by the cost accounting department, which record separately the wages paid to direct and indirect employees. It is the duty of this department to ascertain the effective wages paid per hour in each department and to analyze the total payment of wages to each department into. So யார் பண்ணுவாங்க அக்கௌண்டிங்? ஆப்வியஸாக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க. அவங்கள்ட்ட நீ கொண்டு போய் வேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனா கேட்குற மொதல் கேள்வியே டைரக்டா இன்டைரக்டான்னு கேட்பான். டைரக்ட் இன்டைரக்டாங்கிறத பேஸ் பண்ணி அவன் அக்கௌண்ட் பண்ணி வச்சுப்பான். தட் இஸ் பார்ட் 1. பார்ட் 2 என்ன சொல்றாங்க? இட் இஸ் their டியூட்டி டு calculate the wage per hour in each department. ஸ்டோர்ஸ்னா இதுதான் வேஜ் per hour, ப்ரொடக்ஷன்னா இதுதான் வேஜ் per hour, லாஜிஸ்டிக்ஸ்னா இதுதான் வேஜ் per hour, ஃபினான்ஸ்னா இதுதான் வேஜ் per hour. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எஃபெக்டிவ் ரேட் பர் ஹவர் கேல்குலேட் பண்ணுறது அவனோட வேலை தான். அண்ட் அட் த சேம் டைம் டோட்டல் பேமெண்ட் கரெக்டாக நடந்திருக்கா, தப்பாக அதிகமாக போயிருக்கா, இல்லை கம்மியாக பே ஆயிருக்கா, இது எல்லாமே யார் தான் செக் பண்ணணும்? காஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் செக் பண்ணணும். ஸோ இதை நான் எப்படி செக் பண்ணலாம்? தி அமௌண்ட் இன்க்ளூடட் இன் த டோட்டல் இன் த டைரக்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், அமௌண்ட் ட்ரீட்டட் அஸ் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் அண்ட் இன்க்ளூடட் இன் ஓவர் ஹெட்ஸ், அமௌண்ட் ட்ரீட்டட் அஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஐடில் டைம் அண்ட் ஹென்ஸ் லாஸ், and amount treated as abnormal loss or gain and transferred to profit and loss account. So நான் எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணி இந்த 4 ஐட்டம்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கணும். என்னென்ன 4 ஐட்டம்? டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட், இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட், இது 2 மெயின் ஐட்டம். மூணாவது ஓவர் டைம் எவ்வளோ, தேர்பை ஐடில் டைம் எவ்வளோ, ஐடில் டைமுக்கு நான் பே பண்ணியிருக்கிற சேலரி எவ்வளோ, ஐடில் டைமுக்கு நான் பே பண்ணுற சேலரி எல்லாமே எனக்கு லாஸ் தான், கரெக்டாக? அதுலேருந்து எனக்கு ஏதாவது அவுட்புட் வருதா? ஒன்றும் வரல, வெறுமை தான் உட்காந்துருக்கான், கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் என்டையர்லி லாஸ். ஃபோர்த்து, ஏதாவது அப்நார்மல் லாஸ் இருக்கா? ஒரு நாள் பவர் கட்டு, ஃபுல் டே ப்ரொடக்ஷனே நடக்கலை, தட் இஸ் அன் அப்நார்மல் லாஸ். ஏதாவது அப்நார்மல் கெயின் இருக்கா? ஒரு நாள் வந்து அப்நார்மல் கெயின் இஸ் பேசிக்கலி எப்படி சார் 10 யூனிட் போட்டால் 11 யூனிட் வெளில வருமா? ஆப்வியஸாக வராது. லைக் த ஓல்டு தமிழ் ப்ராவப் கோஸ், சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டில், கரெக்டாக? ஸோ நான் ப்ரொடக்ஷனில் இன்புட்டே பண்ணாமல் அவுட்புட் எதிர்பார்க்க முடியுமா? முடியாது. இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி அண்ட் இட் இஸ் நாட் தியரிட்டிக்கலி ஆல்சோ பாசிபிள். அப்போ அப்நார்மல் கெயின் தான் என்ன சார்? பின்னாடி வர சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். பட் அப்நார்மல் கெயின் இஸ் பேசிக்கலி லெட் அஸ் அஸ்யூம் யுவர் நார்மல் லாஸ் இஸ் 10%. ஓகே, ஸோ நீ 100 யூனிட் இன்புட் கொடுத்தானா எவ்வளோ யூனிட் அவுட்புட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவ? நார்மல் லாஸ் இஸ் 10% இல்லை? ஸோ 100 யூனிட்ஸ் யூ ஹவ் இன்புட் into the process. How much you will expect as output? 90, because normally 10% will go as loss, correct? Someday the machine might work a little bit more efficiently and you might start getting 92 units. This 2 units that you get over and above your normal units is called as an abnormal gain. Okay, 90 வந்துச்சுன்னா it is perfect. 92 வந்துச்சுன்னா அந்த 2 யூனிட் இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் தான் abnormal gain. Okay, obviously 102 வராது, அதனால நீங்க அப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. Any gain that I make over and above my normal level is called as abnormal gain. அப்போ abnormal loss na என்ன? 90க்கு கீழே நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அது எல்லாமே abnormal loss. I input 100, I'm getting only 88. That 2 units is abnormal loss. 10 is normal loss. ஸோ இது வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் நம்பர் 10 இருக்கு. அதில் டீட்டெயிலாக அக்கௌண்டிங் பார்ப்போம். பட் இப்போதைக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ
both abnormal loss and abnormal gain are bad for the company. It should not happen. So both of it should be directly taken to the P&L account. It should directly impact your profit. உன்னோட மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி உன் செல்லிங் ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நீ விற்கக்கூடாது. ஏன்னா இது உண்மையில இருக்கிற தப்புனால வந்த லாஸ். இதை நீ கஸ்டமருக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் இன் மை மெட்டீரியல் காஸ்ட். இட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் செப்பரேட்லி. ஏன் சார் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை ஒருவேளை நான் இதை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த 2 யூனிட் நான் லாஸ் பண்ணதை மெட்டீரியல் காஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, மை டோட்டல் காஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ் டு தட் எக்ஸ்டென்ட். எஸ், let us assume I am charging 15% profit on my cost. So selling price will increase ஆகும். கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து எஃபெக்டிவ்லி இந்த லாஸ்க்கும் சேர்த்து நான் ரெக்கவர் பண்ணிடுவேன். கரெக்டா? அப்படி பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் யுவர் மிஸ்டேக். யூ ஷுட் ஒன்லி டேக் அக்கௌண்டபிலிட்டி. நீ பண்ண தப்புக்கு உங்க அப்பா அம்மா ஒன்ன கேட்பாங்களா என்ன கேட்பாங்களா? ஒன்ன தான் கேட்பாங்க. என்ன கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. எக்ஸாமே விட்டுரு. இன் ஜென்ரல் லெட் அஸ் அஸ்யூம் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ வந்து இன்னொருத்தர் வீட்டு கண்ணாடியை உடச்சிட்ட நம்ம விளையாடுறச்சு. அவங்க வந்து என்ன கேட்பாங்களா ஒன்ன கேட்பாங்களா? அந்த வீட்டுக்காரங்க ஒன்ன தான் கேட்பாங்க. கரெக்டா? சின்ன வயசுலேயே இப்போ நம்ம 2 பேர் விளையாடிட்டு இருக்கோம், ஏதாவது உடச்சிட்டோம்னா நானே போய் கோத்து விட்டுருவேன். அவங்க தான் உடச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஓடிடுவேன். கரெக்டாக? சின்ன வயசில் அப்படி தான் நம்ம பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ் ஃபார் விச் ஈச் பர்சன் ஆர் த ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் ஷுட் டேக் அக்கௌண்டபிலிட்டி. இட் ஷுட் நாட் பி பாஸ்ட் ஆன் டு த கஸ்டமர். அதனால இதை நான் ப்ராடக்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டேன். டைரெக்டாக எங்கே போயிடும்? காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு போயிடும். ஸோ தட் மை சேல்ஸ் வில் நாட் பி increased to that extent. Okay, this is how the costing department should bifurcate. Total employee cost என்ன 4 விதமா bifurcate பண்ணனும்? direct employee cost, indirect employee cost, cost of idle time, abnormal loss and abnormal gain. இந்த 4 விதமா bifurcate பண்ணி costing department should give. Okay, attendance and payroll procedures. இது எல்லாத்தையும் அப்படியே மறந்துருங்க. Just like how we understood the GRN process, let us understand the payroll process also. Okay. அதுக்கப்புறம் இது தியரி மாதிரி படிச்சுக்கோங்க நீங்க. Payroll process is also called hire to retire process. Okay. ஹையர்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் ஆர் ஹையர்ல இருந்து வெளியில போற வரைக்கும். ஸோ பேரோல் ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்கும்? சாரி, பேரோல் ப்ராசஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹையர் டு ரிட்டையர். ஹையர் டு ரிட்டையர்ல ஹையர் பண்ணுறது, ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டு இதெல்லாமும் வரும். இதில் அதெல்லாம் வராது. பேரோல் ப்ராசஸில் என்ன வரும்? சேலரி பேமெண்ட்டுங்கிற ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் பேரோல் ப்ராசஸ். ஸோ பேரோல் ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும்? There are 3-4 major items. One, so before I process the payroll, I should know how many employees are there in my company. Correcta? Total 1000 employee irukanga, ivanga தான் 1000 employee. That is called as an employee master or an employee list. Correcta? ஏன்னா எல்லாருக்கும் நான் சம்பளம் பே பண்ணுவேன். I cannot leave out any employee. Yes or no? So this is called as an employee master. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் யாருக்கு சேலரி பே பண்ணணும், இதில் தான் பர் மந்த் சேலரி எவ்வளோ அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் தான் இருக்கும். ஸோ எம்ப்ளாயி மாஸ்டர். நெக்ஸ்ட் பேரோல் கம்ப்யூட்டேஷன். பேரோல் கம்ப்யூட்டேஷனில் எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவோம்? வாட் இஸ் த சிடிசி தட் இஸ் தேர் ஃபார் த எம்ப்ளாயி, எவ்வளோ பேசிக்கு, எவ்வளோ ஹெச்ஆர்ஏ, எவ்வளோ ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ், எவ்வளோ பிஎஃப், எவ்வளோ இன்கம் டேக்ஸ், இதெல்லாம் வில் பி கன்சிடர்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன கன்சிடர் பண்ணுவேன்? அட்டெண்டன்ஸ். நீ 20 நாள் வந்ததுன்னா 20 நாளைக்கு தான் சம்பளம் கொடுப்பேன். அஸ்யூமிங் யூ ஹேவ் லீவ் பேலன்ஸ், ஓகே. ஒருவேளை லாஸ் ஆஃப் பேல போட்டிருந்த அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் லாஸ் ஆஃப் பே போட்டிருக்கோ அவ்வளோ நாளுக்கு நான் சம்பளம் பே பண்ண மாட்டேன். கரெக்டா? ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் ஷுட் பி கன்சிடர்ட். இது ரெண்டுத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி I'll calculate something called as effective pay. எவ்வளோ பே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This effective pay will be reviewed by 3 different departments. யார் யாரு? ஒன்று ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் தெம்செல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு தடவை அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. அடுத்து டாக்ஸேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், டிடிஎஸ் எவ்வளோ பிடிக்கணுமோ கரெக்டாக பிடிச்சிருக்கோமா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவாங்க. தேர்டு ஃபினான்ஸ்,
கரெக்டாக பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் தான் கம்ப்யூட் ஆயிருக்கா, பே பண்ணுற அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் த்ரீ வில் ரிவ்யூ அண்ட் தென் ஃபைனலி வாட் வில் ஹேப்பன், payment will happen. Yes. So this is the brief summary of a payroll process. So இப்போ இந்த அட்டெண்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டைம் கீப்பிங் பிகம்ஸ் அ வெரி எசென்ஷியல் ரெக்வயர்மெண்ட். கரெக்டா? இதுக்காக சார் டைம் கீப்பிங் இம்பார்ட்டன்ட். ஆப்வியஸாக ஃபஸ்ட்டு ரெக்வயர்மெண்ட்டே பேரோல் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் தேவை. இதை தாண்டி ஓவர் டைம் எவ்வளோ, ஐடில் டைம் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுறது எனக்கு தேவை. எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தேவை. டிசிப்ளினரி ப்ரொசீஜர்ஸ், அவனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அவன் சரியாக வேலை செய்யலைனாலோ இல்லை கம்மி நாள் தான் வந்திருக்கான் அப்படின்னாலோ, இஃப் ஐ ஹாவ் டு இனிஷியேட் அ டிசிப்ளினரி ப்ரொசீஜர் அகெயின்ஸ்ட் தட் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி, ஐ நீட் அட்டெண்டன்ஸ். அண்ட் தென் ஃபார் ஓவர் ஹெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விச் அப்படின்னா என்ன நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு ஓவர் ஹெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டைம் கீப்பிங், தேர் ஆர் ஆப்வியஸ்லி டூ மெத்தட்ஸ். மேனுவல் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஸ்கூல்லலாம் ரங்கேஷ் பிரசன்மேஷ் அப்படின்னு கத்துவோம்ல, அந்த மாதிரி மேனுவல் மெத்தட். நீ ஆஃபீஸ் வாசலில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் வச்சிடணும், உள்ளே வரைச்ச எம்ப்ளாயி சைன் போட்டு வரணும். தட் இஸ் ஒன் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் மெட்டல் டிஸ்க் ஆர் டோக்கன்ஸ். அப்படின்னா என்ன சார், ஈச் எம்ப்ளாயி அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்த் வில் பி கிவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதம் 25 ஒர்க்கிங் டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஐ வில் கிவ் தட் எம்ப்ளாயி 25 டோக்கன்ஸ். ஓகே, அவன் உள்ள வரைச்சே ஹீ ஷுட், ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி பாக்ஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஹீ ஷுட் கம் அண்ட் புட் ஒன் டோக்கன் இன்சைட் ஆன் த டே ஹீ கம்ஸ். ஸோ மந்த் எண்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த எல்லா பாக்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இப்போ ரங்கேஷ் பாக்ஸில் எவ்வளோ டோக்கன் இருக்குது, 24 இருக்கா, அப்படின்னா ஒரு நாள் வரல. இன்னொரு XYZ அவன் பாக்ஸில் 25 இருக்கா, 25 நாள் வந்திருக்கான். இன்னொருத்தான் 15 இருக்கா, 15 days தான் வந்திருக்கான். திஸ் இஸ் த செகண்ட் மேனுவல் மெத்தட். There are obviously system methods also in punch in punch out, biometric, eye scanning இப்பெல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு, all those things. And then punch card அப்படின்னா என்ன, உன் ஐடி கார்ட்லேயே there will be an access card given separately. ஐடி கார்டை நீ ஸ்கேன் பண்ணனா தான் உள்ளே போக முடியும். So these are different methods that are there. ஒரு குட் டைம் கீப்பிங் சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் இருக்கணும், இட் ஷுட் நாட் அலோவ் ப்ராக்ஸி அட்டெண்டன்ஸ். காலேஜில் எவ்வளோ பேருக்கு ப்ராக்ஸி போட்டிருப்போம், எஸ் ஆர் நோ? ஸோ ப்ராக்ஸி அட்டெண்டன்ஸ் ஷுட் நெவர் பி அலோட். தட் இஸ் த பேசிக் ரெக்வயர்மெண்ட். A provision of recording time of peace employees so that regular attendance and discipline may be maintained. There are certain industries where employee cost is not based on the number of hours, but it is based on the number of units they produce. ஒரு நாளைக்கு நான் 10 கூட பின்னி கொடுத்தேன்னா 10 கூடைக்கு உண்டான கூலி எனக்கு தருவாங்க. கூட பின்றது, டிராயிங் வரைகிறது, பெயிண்டிங் வரைகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீ எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணி தரங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர்ட் ஐட்டம்ஸ் that are there. ஸோ கூட பின்றச்சே நான் 10 பின்னா 10 இன்ட்டு ஒரு கூடைக்கு 5 ரூபான்னா 50 ரூபாய் எனக்கு கொடுப்பாங்க. இன்னொருத்த 12 பின்னா அவனுக்கு 60 கிடைக்கும். இன்னொருத்த 8 தான் பின்னா அப்படின்னா அவனுக்கு 40 கிடைக்கும். ஆனால் இவங்களுக்குமே ஐ ஷுட் மெயின்டைன் அ டைம் கீப்பிங். ஏன் சார், டு சி, இப்போ நான் வந்து 10 கூட 5 மணி நேரத்தில் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோ, அவன் அந்த இன்னொருத்த 12 கூட பண்ணான்ல, அவன் ஒருவேளை 10 மணி நேரம் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோ, தென் ஐ ஷுட் நாட் ஃபீல் பேட். என்னோட அவன் 2 மடங்கு வேலை பார்க்குறான், ஆல்மோஸ்ட் அதே கூட 2 கூட எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணுறான், அதுக்கு 4 மணி நேரம் செலவு பண்ணுறான், அவன் 60 ரூபா வாங்குறான். நான் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பின்னி தரேன், எனக்கு 50 ரூபா தானே பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாது. ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஃபேர்லி ஃபார் தி எஃபர்ட்ஸ் தே புட். அதனால் அந்த மாதிரி டைம் கீப்பிங் நான் வச்சுருந்தா தான் எல்லாருமே கரெக்டாக பின்னுறாங்களா, யாராவது ரொம்ப ஸ்லோவாக பின்னியும் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்களான்லாம் பார்த்து ஐ கேன் கண்ட்ரோல் மை காஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட். தேர்ட் என்ன, டைம் ஆஃப் அரைவல் அண்ட் டைம் ஆஃப் டிபார்ச்சர். எப்போ வந்தால் எப்போ போனால் ரெண்டுமே ரெக்கார்ட் ஆகணும். மெத்தட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ஷுட் பி மெக்கானிக்கல் ஸோ தட் சான்சஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட் மே நாட் அரைஸ். மேனுவல் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் வேண்டாம். ஒருவேளை எனக்கு ஹெச்ஆரில் இருக்கிற ஆளை தெரியும்னு வச்சுக்கோ, நான் நேற்று வரலனாலும் எனக்கு நேற்றுக்கும் சேர்த்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருன்னா அவன் போட்டுருவான். ஆனால் இதுவே பயோமெட்ரிக்காக இருந்தால் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது. நீ அன்லெஸ் அதர்வைஸ் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போயிருந்தால் ஒழிய உன்னால் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்க முடியாது. வேணா விரலை வெட்டி யார்ட்டையாவது குத்துட்டு வரலாம், என்னோட விரலை வச்சிடறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வேறு வழி கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். லேட் கமர்ஸ் ஷுட் ரெக்கார்ட் லேட் அரைவல்ஸ், நோ ரிலாக்ஸேஷன் ஷுட் பி பெர்மிட்டட். லேட்டாக வந்தான் அந்த ஹெச்ஆர் வந்து என் ஃப்ரெண்டு, மச்சான் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுறா, நான் சீக்கிரம் அந்த மாதிரியே போட்டுறா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் போடக்கூடாது. லேட் கமர்ஸ் ஷுட் ரெக்கார்ட் லேட் அரைவல். நான் 11 மணிக்கு போனேன்னா 11 மணிக்கு போனேன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணணும், 10 மணின்னு போனால் கூடாது. தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ரெக்வயர்மெண்ட். சிம்பிள், ஸ்மூத் அண்ட் குவிக்காக இருக்கணும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டமாக இருக்கக்கூடாது.
பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் ஷுட் ஆப்வியஸ்லி பி டன். எதுவாக இருந்தாலுமே பீரியாடிக்காக ரிவ்யூ பண்ணி கரெக்டாக இல்லையா இருக்கா எல்லாமே நான் செக் பண்ணணும். தட் இஸ் ரெக்யர்மெண்ட் எவ்ரிவேர். நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி பேரோல் ப்ரொசீஜர், திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் பெருசல் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, யூ கேன் see to it. ஸோ எக்ஸாமில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஏரியாவிலேருந்து தான் சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வில் கம் ஆஸ் சம்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஐடில் டைம். ஐடில் டைம்னா என்ன? வெட்டியாக உட்காந்துருக்கிற டைம். நம்ம வந்து வீட்டில் பாதி நேரம் அப்படி தான் இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ ஐடில் டைம் இஸ் த டைம் தட் ஐ ஸ்பெண்ட் வித்தவுட் எனி ஒர்க், கரெக்ட்? This can be categorized into normal idle time and abnormal idle time. எப்படி சார் idle time நார்மலாக இருக்க முடியும்? Idle time can be normal in one scenario. I mean in multiple scenarios of course. நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட ஃபேக்ட்ரி கேட்டில் எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது, பஞ்சின் சிஸ்டம் இருக்குது. ஓகே, ஃபேக்ட்ரி கேட்டில் நான் பஞ்சின் பண்ணிட்டேன். ஆனால் நான் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறேன். ஃபேக்ட்ரி கேட்லேருந்து டெக்னிக்கலி இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ரிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஹாலுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இட் பி ஈவன் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் கூட இருக்கும். அதுலேருந்து உள்ளே நடந்து வரான்ல, நீ ஃபேக்ட்ரி அவ்வளோ பெருசு கட்டி வச்சது ஓன் தப்பா அவன் தப்பா? அவன் தப்பா? see you have built it big because there are requirements by the government. நீ சுற்றி வர க்ரீனாக வச்சுருக்கணும், மரம் நடணும், பொல்யூஷன் நிறையா வரக்கூடாது அப்படின்னா ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நீ சைஸை நிறையா கட்டி வச்சிருக்க. அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் எனிவே சுவாசிலேருந்து உள்ளே நடந்து தான் வந்து ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. வண்டியை உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டீங்க, வெளியிலே நிறுத்த சொல்லிடுவீங்க. ஸோ அதெல்லாம் நார்மல் ஐடில் டைம் தான். பிகாஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை, அதுக்கு நான் ஒவ்வொரு ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு வெளில போகிறேன், சும்மா என் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு வரதுக்கு வெளில போகிறேன், அதெல்லாம் அப்நார்மல் ஐடில் டைம். பட் மார்னிங் when he comes in, evening when he goes out, that 10 minutes that he will spend for walking from gate to here and here to gate is normal idle time. Similarly, ஐஸ்கிரீம் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஸ்ட்ராபெரி மாற்ற போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸ்ட்ராபெரி மாத்திரச்சே ஆப்வியஸாக ஒரு தடவை அந்த என்டையர் ஃப்ளேவர் வச்சிருக்கிற பின்னையும் க்ளீன் பண்ணணும், இல்லைனா ஸ்ட்ராபெரி வெனிலா கலந்து வந்துடும். அதுக்கு ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகிறச்சே எப்போவுமே கொஞ்சம் இனிஷியல் ஒரு ½ an hourக்கு நிறையா லாஸ் ஆகும். ப்ராப்பராக மெஷின் சிங்க்ரனைஸ் ஆகிருக்காது, ப்ராப்பராக மெஷின் பேக் பண்ணாது. ஸோ இந்த டைமில் கொஞ்சம் அவன் எக்ஸ்ட்ராவாக எஃபர்ட்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் நார்மல் ஐடில் டைம். சிமிலர்லி ஒன் மோர் சினாரியோ, ஒரு சில மிஷின்லாம் டெய்லி செட்டப் பண்ணுற மாதிரி வரும். கழட்டி வச்சுட்டு போகணும், திருப்பி காலையில் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் செலவு பண்ணி அதை ப்ராப்பராக செட்டப் பண்ணால் தான் அந்த மிஷின் ரன் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், நீங்கள் இப்போ 2 வீலர் ஓட்டுறீங்கன்னா டெய்லி செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டே ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க. டெய்லி நீங்கள் கிக் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகுமா? இந்த கிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் செட்டப். ஸோ ஐ எம் செட்டிங் அப் மை மெஷின் ஃபார் த என்டையர் டேஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி செட்டப் டைம் இஸ் அ நார்மல் ஐடில் டைம். இப்போ அப்நார்மல்னால் என்ன சார்? பவர் கட்டு, வெட்டியா நீ 4 பேர் உட்காந்து கதை பேசுறது, லஞ்ச் 1/2 மணி நேரம் கொடுத்தா 2 மணி நேரம் உட்காந்துட்டு வருது, இதெல்லாம் அப்நார்மல் ஐடில் டைம். ஓகே, நார்மல் ஐடில் டைம் should be treated as cost of production. நீ ப்ராடக்ட்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணி யூ கேன் கால்குலேட் த ஃபைனல் செல்லிங் ப்ரைஸ். ஏன்னா இந்த ஐடில் டைம் இல்லாமல் உன்னால் வேலை பார்க்க முடியாது. மிஷினை செட்டப் பண்ணாமல் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. வெண்ணிலாலேருந்து ஸ்ட்ராபெரி மாத்திரச்சே அந்த 1/2 மணி நேரம் லாஸ் ஆகாமல் என்னால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் ஐடில் டைம். இதெல்லாம் என்னோட காஸ்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஆனால் நீ வெட்டியாக கதை பேசுறத போய் கன்சியூமர்கிட்ட காசு வாங்குவியா? வாங்க முடியாது. ஸோ ஆல் தோ ஷுட் பி டைரக்ட்லி டேக்கன் டு காஸ்டிங் P&L account. So anything that is normal can be treated as cost of production. Anything that is abnormal should be directly taken to costing P&L. Yes. Similarly, overtime. Whatever amount you pay for the number of hours that he works over and above his regular requirement. ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும், 10 மணி நேரம் வேலை பார்த்தானா அந்த 2 மணி நேரத்துக்கு நீ எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் as overtime. ஓகே, இதில் overtime premium அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. overtime premium அப்படின்னா என்ன சார்? ஸோ as per the Factories Act and Payment of Wages Act, நிறைய ஆக்டில் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது. எனி overtime that you have, you should pay it at 2 times the normal wages. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் per hour 100 rupees உன்னோட சேலரின்னு வச்சுக்கோ. 8 மணி நேரத்துக்கு 800 ரூபாய் வாங்குவேன். நீ ஒருவேளை 12 மணி நேரம் வேலை பார்த்துருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ 8 hours into 100, 800, கரெக்டா? இப்போ 4 hours எக்ஸ்ட்ராவாக வேலை பார்த்துருக்கியா? கரெக்டா? 4 ஹவர்ஸுக்கு ரெகுலர் 100 எனிவேஸ் உனக்கு வந்துடும். ஏன்னா இது கண்டிப்பாக பே பண்ணி தான் ஆகணும். வேலை பார்த்ததுக்கு பே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லை, இதை தாண்டி
2 times your normal rate pay பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ட் சொல்லுது மினிமம். ஸோ இன்னொரு 400 எக்ஸ்ட்ராவா வரும். எஸ், ஸோ திஸ் 400 இஸ் கால்ட் அஸ் ஓடி premium. This 1200 is normal wages. ஓவர் டைம் ப்ரீமியம்ங்கிற கான்செப்ட் இல்லைனாலும் இந்த 1200 நீ பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன் அவன் 12 மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்கான். ஆனால் ஓவர் டைம்னால நீ எது எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற, இந்த 400 which is the premium amount. This is called as overtime premium. The rate for overtime work is higher than the normal rate. Usually it is at double the normal rates. The extra amount so paid over the normal rate. So extra amount because of overtime எவ்வளோ தான் பே பண்ணியிருக்க, 400 தான் பே பண்ணியிருக்க. ஏன்னா ஓவர் டைம் கூட salary 400, அதை தாண்டி premium 400. கரெக்டா? the amount that you pay over and above your normal rate is called as overtime premium, which is in our case 400 rupees. Yes, super. So overtime எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்? The customer may agree to bear the entire charge of overtime because of urgency of work. Sometimes customer நான் entire overtime மேலேயே போட்டுரு, நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்படின்னா அந்த overtime cost அப்படியே அவனுக்கு உண்டான காஸ்டிங்ல இன்க்ளூட் பண்ணிடு. This is mostly applicable in case of industries where job costing is used. அந்த ஜாபுக்கு அப்படியே அந்த overtime cost நான் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவேன் அவனுக்கு பண்ற வேலைக்கு. Overtime may be called for to make up any shortfall in production due to some unexpected development. So in the scenario this is not something that is abnormal. ஏதோ திடீர்னு ஒன்று நடந்துருச்சு, அதனால புதுசா I have to extra work. Say for example COVID happened. அதுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணியிருக்க முடியுமா? Was it under my control? No. So in this case what should I do? எந்த டிபார்ட்மெண்ட் overtime வேலை பார்க்குறாங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்டோட காஸ்ட்ல நான் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவேன். அக்கௌண்ட்ஸ்னா அக்கௌண்ட்ஸ், ஹெச்ஆர்னா ஹெச்ஆர், அந்தந்த டிபார்ட்மெண்டோட காஸ்ட்ல ஐ இன்க்ளூட். Overtime may be necessary to make up a shortfall in production due to some fault of management. Yes, so எந்த டிபார்ட்மெண்டோட மேனேஜ்மெண்ட் போரா இருந்ததோ, ப்ரொடக்ஷன்னா ப்ரொடக்ஷன், வேர்ஹவுஸ்னா வேர்ஹவுஸ், லாஜிஸ்டிக்ஸ்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ், எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மேல மிஸ்டேக்கோ, எந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து தப்பா பிளான் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, they were not able to sell all the products. இதனால ப்ரொடியூஸ் பண்ண என்டையர் குட்ஸும் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இப்போ திடீர்னு எனக்கு புதுசாக ரெக்வயர்மெண்ட் வந்துருச்சு ஃபார் விச் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஒர்க் ஓவர் டைம். ஓவர் டைம் வேலை பார்த்தா தான் என்னால் டிமாண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். அப்போது ப்ரொடக்ஷனும் எக்ஸ்ட்ரா வேலை பார்ப்பாங்க, வேர் ஹவுஸ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா வேலை வந்துடும். ஏன்? ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வாங்கி வைக்கணும், திருப்பி லாஜிஸ்டிக்ஸ் கிட்ட அனுப்புறதுக்கு அவங்க தான் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். லாஜிஸ்டிக்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா வேலை பார்ப்பாங்க. ஏன்? நிறையா வந்து கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணணும். ஸோ 3 டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேலை பார்ப்பாங்களா? 3 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓவர் டைம் பே பண்ணணுமா? ஆனால் எல்லா ஓவர் டைமும் யார் தலையில தான் நான் கட்டுவேன்? லாஜிஸ்டிக்ஸ் தலையில தான் கட்டுவேன். ஏன்? அவன் தான் தப்பாக பிளான் பண்ணான். கரெக்டா? அவனோட இன்எஃபிஷியன்சினால தான் ஓவர் டைம் வந்திருக்கு. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்டோட ஓவர் டைம், வேர் ஹவுஸோட ஓவர் டைம், அவனோட சொந்த ஓவர் டைம், 3த்தையுமே யாருக்கு தான் போடுவேன்? லாஜிஸ்டிக்ஸுக்கு தான் போடுவேன். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹூஸ் ஃபால்ட் இட் இஸ். Overtime may be resorted to secure an outturn more than the normal output to take advantage of an expanding market. So this can be 2 scenarios. ஒன்று, வெள்ளம் வந்துச்சு, earthquake வந்துச்சு, அதனால I am expanding. Or இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனின்னு வச்சுக்கோ, கோவிட் வந்தப்போ பயங்கரமாக டிமாண்ட் ஏறி இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ ஆப்வியஸாக ஓவர் டைம் வேலை பார்த்துருப்பான். இதெல்லாம் வெரி அப்நார்மல் சினாரியோஸ். இந்த மாதிரி அப்நார்மல் சினாரியோஸ் வந்துச்சுன்னா வாட் ஷுட் ஐ டூ? ஐ ஷுட் டேக் இட் டு காஸ்டிங் P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் யூ ஷுட் நாட் சார்ஜ் இட் டு எனி பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் அப்நார்மல். ஆர் வி கிளியர்? எஸ், சூப்பர். நெக்ஸ்ட், சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் வேஜ் பேமெண்ட். இதுதான் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப், இதில் தான் நிறையா சம்ஸ் வரும். இதில் என்ன அப்படின்னா, there are different methods based on which you can pay your employees. ஒன்று டைம் பேஸ்டு, நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இன்டூ ரேட் பர் ஹவர், எவ்வளோ நேரம் வேலை பார்த்துருக்கான், ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ ரூபா, சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் பேஸ்டு, எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கான் இன்டூ ரேட் பர் யூனிட், ஐ கேன் கேல்குலேட் அண்ட் பே. தேர்டு, காம்பினேஷன் ஆஃப் டைம் அண்ட் அவுட்புட் பேஸ்ட். அப்படின்னா என்ன? நீ 100 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் உனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நான் பே பண்ணுவேன். 100 யூனிட்டுக்கு மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் அந்த யூனிட்டுக்கு உடனே எக்ஸ்ட்ரா கூலியும் நான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. தட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் டைம் அண்ட் output based. Next, premium bonus method, group bonus scheme, incentives for indirect workers. இது மூணுமே என்ன அப்படிங்கறத இப்ப டீடைலா பார்க்கலாம். So premium bonus method, இது என்ன, இது எதுக்காக அப்படின்னா, ரெகுலர் வேஜஸ் எனிவேஸ் நான் பே பண்ணணும். கரெக்டா? எவ்வளவு மணி நேரம் வேலை பார்க்கறானோ அவ்வளவு மணி நேரத்துக்கு நான் எனிவேஸ் பே பண்ணணும். பட் நான் அப்ப சொன்ன மாதிரி
நான் வந்து 5 மணி நேரத்தில் 10 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், இன்னொருத்தன் 10 மணி நேரத்தில் 12 யூனிட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான், ஆனால் அவனுக்கு அதிகமாக சம்பளம் கிடைக்குது. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஐ வில் ஃபீல் அஃபெண்டட் ஆர் ஐ வில் ஃபீல் பேட். கரெக்டாக என்னோட மட்டமாக வேலை பார்க்குறான், அவன் எக்ஸ்ட்ராவாக டைம் எடுத்துக்கிறான், அவனுக்கு அதிகமாக சம்பளம் கிடைக்குது, நான் எஃபிஷியண்டாக வேலை பார்க்குறேன், எனக்கு கம்மியாக சம்பளம் கிடைக்குது. ஐ வில் ஃபீல் பேட் அபவுட் இட். எஸ் ஆர் நோ? நீ அதே சுச்சுவேஷனில் இருந்தேன்னா கரெக்டாக அப்படி தானே தோணும். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் there is something called as premium bonus that I will get. Okay, the premium bonus calculate பண்றதுக்கு there are two different methods. One is Halsey plan and the other is Rowan plan. Okay, Halsey and Rowan. Halsey plan எப்படி calculate பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, the total wages is equal to time taken into rate per hour. So in this case I took 5 hours into 10 rupees per hour, 50 rupees எனக்கு guaranteed கிடைச்சிரும். Okay, இது anyways நான் pay பண்ணி தான் ஆகணும், I don't have an option. Plus I have saved, let us assume 5 hours. எனக்கு வந்து expectation வந்து 10 யூனிட் வந்து 10 மணி நேரத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கலாம். I have saved how many hours? ஏன்னா நான் 5 மணி நேரத்திலே 10 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ டைம் சேவ்ட் இஸ் how much? 5 hours. கரெக்டா? ரேட் per hour is how much? 10 rupees into 50%. அந்த 50% எதுக்கு சார்? நீ டைம் சேவ் பண்ணதில் என்டையர் பெனிஃபிட்டை நான் உனக்கு கொடுக்கல, 50% பெனிஃபிட் நீ எடுத்துக்கோ, 50% கம்பெனிக்கு. அட்லீஸ்ட் எதுவும் இல்லைன்னா ஏதாவது சம்திங் இஸ் பெட்டர் தேன் நத்திங். கரெக்டாக? அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்காச்சும் எனக்கு போனஸ் கிடைக்கிறது. ஸோ ஐ வில் கெட் 25 rupees எக்ஸ்ட்ரா. டோட்டலாக ஐ வில் கெட் 75 rupees. This is called as Halsey premium plan, wherein base remains the same, plus extra எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 50% of the time that I have saved I will get as bonus. Okay, this is Halsey plan. இதில் என்ன advantage? Time rate is guaranteed, system is equitable because employer and the employee, both of them get a good amount of bonus for the amount of effectiveness that they have. Disadvantages என்ன? Incentive is not so strong. அப்படின்னா என்ன சார்? நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக டைம் சேவ் பண்ண என்னோட வேஜஸ் குறையும். எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாரு. இப்போ லெட்டஸ் அஸ்யூம் நான் 10 யூனிட் 2 மணி நேரத்தில் முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, 2 into 10 எவ்வளோ? 20 rupees கிடைக்குமா? ப்ளஸ் எவ்வளோ மணி நேரம் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன்? 8 hours சேவ் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக? ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ ரூபா? 10 ரூபா இன்டூ 50%. ஸோ 80 into 50 எவ்வளோ? 40. கரெக்டா? எவ்வளோ ரூபா கிடைக்கும்? 5 மணி நேரத்தில் வேலை பார்த்தவனுக்கு 75 ரூபாயா, 2 மணி நேரத்தில் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சவனுக்கு எவ்வளோ ரூபா தான் கிடைக்குது? Doesn't it look stupid? Correct? It doesn't make sense. No, I am more efficient than him. I get paid lesser. He gets paid more. Yes. ஸோ இதுவே பீஸ் ரேட் பேசிஸில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோயேன், எவ்வளோ நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு உனக்கு காசு. That is always beneficial to me. Yes. So in fact, the harder the worker works, the lesser he gets per piece. Sharing principle may not be liked by the employees. நான் எஃபெக்டிவாக வேலை பார்த்ததுக்கு 50% உனக்கு எதுக்கு தரணும், ஃபுல்லாக எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்போம். கரெக்டாக? நீ உழைச்சி ஏதோ ஒரு குட்ஸை சீக்கிரம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற, why should company get the benefit? I mean, அட்லீஸ்ட் பெனிஃபிட் கிடைச்சா கூட ஈக்குவல் பெனிஃபிட் எதுக்கு நான் கம்பெனிக்கு கொடுக்கணும்? பிகாஸ் இட் இஸ் மை எஃபிஷியன்சி. கரெக்ட்? ஸோ தட் இஸ் another disadvantage. இதுக்காக தான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, they brought in something called as Rowan premium plan. Rowan plan என்ன சொன்னாங்க, இந்த 2 into 10 அதே தான் இருக்கும், அதில் மாறாது. அதுக்கு பதிலாக ப்ரீமியமில் என்ன மாறும்? 2 into 10 ப்ளஸ் they say டைம் சேவ்டு எவ்வளோ? 8 hours. கரெக்டா? டைம் அலவுட் எவ்வளோ? 10 hours இன்டூ டைம் டேக்கன் எவ்வளோ? 2 hours இன்டூ ரேட் பர் ஹவர் எவ்வளோ? 10. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா 20 ப்ளஸ் என்ன வரும்? 16. Just a minute. Correct. So in this case I'll get 36. Correct? Now let us see in the example about 50 plus time saved by time taken, time saved by time allowed into time taken is what? 5 into rate per hour is 10. Correct? In this I'll get 75. So இதே மாதிரி if it is half it will be equal.
எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. இன்க்ரீஸ் ஆக I'll get a lesser amount, but when the saving is a little lesser, 6 hours 7 hours நான் முடிச்சிருந்தேன்னா I'll get a better premium than what I got in Halsey. ஓகே, அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு பெனிஃபிஷியலா ரோவன் பிளானை கொண்டு வந்தாங்க. இதுலயுமே நீ டைமை கம்மியாக உனக்கு அமௌண்ட் தட் யூ சேவ் வில் பி லெஸர் ஒன்லி. ஓகே, ஹால்சே மாதிரியே நீ ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சேன்னா இங்கேயும் கம்மியாக தான் காசு கிடைக்கும். தேர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். எஸ், so it is claimed to be a foolproof system in as much as a worker can even double his earnings even if there is a bad rate setting. Sometimes எனக்கு 50 ரூபாய்க்கு மேல 100 ரூபாய் கூட கிடைக்கலாம். எப்படிங்கிறத நம்ம சம் போடுறச்சே பார்க்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் admirably suitable for encouraging moderately efficient workers. மீடியம், அதான் நான் சொன்னேன் 7-8 ஹவர்ஸ்ல முடிக்கிறவனுக்கு கூட நல்ல அமௌண்ட் he'll be able to get. So that is why it is moderate ஒர்க் பண்றவனுக்கு கூட it is efficient. It is a good method. The sharing principle appeals to the employer as being equitable. இங்க வந்து நீ எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்றியோ 50% ஃபிளாட்டா போடல, டைம் சேவ்டு பை டைம் டேக்கன். ஸோ டோட்டலா நான் எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்றேனோ அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ப்ரீமியம் கிடைக்குது. கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் ஃபிளாட் 50%. நீ கம்மியா சேவ் பண்ணனா 50% விட கம்மியா கூட கிடைக்கும். நீ அதிகமாக சேவ் பண்ணனா 50 விட அதிகமாக கூட கிடைக்கும். ஸோ நீ எவ்வளோ சேவ் பண்றங்கிறத பேஸ் பண்ணி உனக்கு கிடைக்கிறதுனால உனக்கும் ஓகே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு தோணும். Obviously, it is a little bit more complicated than Halsey. That is a disadvantage. Incentive is weak at high production level. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ டைம் சேவ் வந்து 50% விட மேலே 2 ஹவர்ஸில் நான் முடிச்சிட்டேங்கிற கேஸில் ஹால்சேவை விட கம்மியாக எனக்கு கிடைக்குது. இங்கே போட்டிருக்காங்க பாரு, the incentive is weak at high production level when the time saved is more than 50% of the time allowed. நம்ம கேஸில் I have saved 80% of the time, more than 50%. So I am getting at least எனக்கு ஹால்சேல 60 கிடைச்சது. இங்கே எவ்வளோ தான் கிடைச்சது? 36 தான் கிடைச்சது. இட் இஸ் ஈவன் மோர் வீக்கர் as I told you. இங்கேயும் இன் ஜென்ரல் என்னதான் எனக்கு பெட்டரா ஹால்சே விட பெட்டரா கிடைச்சாலும் ₹1 நான் இன்னொருத்தனோட ஷேர் பண்ணணும்னா கூட நான் யோசிப்பேன். கரெக்டா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் எம்ப்ளாயீஸ் வில் திங்க் ஹால்சே விட இது பரவாயில்லப்பா. பட் இப்பயும் நான் என்ன பண்றேன், கம்பெனிக்கு ஒரு அமௌண்ட் தரேன், நான் எதுக்கு தரணும்? நான் தர மாட்டேன். எனக்கு ஃபுல்லா எனக்கு கொடு, டைம் சேவ் பண்ணதுக்கு ஃபுல்லா எனக்கு அமௌண்ட் வேணும். That is something that employees will expect. These are the advantages and disadvantages of ரோவன் பிளான். ஸோ இந்த ரோவன் அண்ட் ஹால்சே பேஸ் பண்ணி நிறைய சம்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. இந்த ஃபார்முலா நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும். ஓகே, ஆர் வி கிளியர்? எஸ். ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வேஜஸ்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். எனிதிங் தட் இஸ் மானிட்டரி ஆர் நான் மானிட்டரி பெய்ட் டு த எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயி காஸ்ட். இது எல்லாமே உண்டு. ஸோ நான் இதை எப்படி அப்சார்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஐ வில் கால்குலேட் ரேட் பர் ஹவர். ஓகே, rate per hour la na enna பண்ணுவேன், there are once again there are 3 different things. Normal amount that I should pay. This will include idle time also. Correcta? In the idle time I will split normal amount plus normal idle time. This will be taken to product oda cost க்கு எடுத்துன்னு போய்டுவேன். I can charge it off. Abnormal idle time என்ன பண்ணுவேன், டைரக்டா P&L-க்கு எடுத்துட்டு போய்டுவேன். கரெக்டா? ஸோ நவ் திஸ் நார்மல் அமௌண்ட் பிளஸ் நார்மல் ஐடில் டைம் இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணுவேன், ரேட் பர் ஹவர் இஸ் ஈக்குவல் டு நார்மல் அமௌண்ட் பிளஸ் நார்மல் ஐடில் டைம் டிவைடட் பை டோட்டல் ஹவர்ஸ் மைனஸ் நார்மல் ஐடில் டைம் ஹவர்ஸ். ஓகே, நெட்டாக நான் எவ்வளோக்கு தான் வேலை பார்த்துருக்கேன், எவ்வளோ பார்க்கறதுக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஆஸ் அ கம்பெனி இட் செல்ஃப் ஐ எம் சேயிங் நீ 8 ஹவர்ஸ் வர, அதில் வாசல்லேருந்து உள்ளே நடக்கிறதுக்கு 10 நிமிஷம், வெளியிலேருந்து திருப்பி வெளில நடக்கிறதுக்கு 10 நிமிஷம், 20 மினிட்ஸு, பிரேக் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸு, லஞ்ச் ஒரு ½ அன் அவர். ஸோ 1 ஹவர் ஆல்மோஸ்ட் நானே உனக்கு ஐடில் டைம் கொடுக்குறேன். கரெக்டாக? ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் யூ டு ஒர்க் ஒன்லி ஃபார் 7 ஹவர்ஸ். கரெக்டாக? ஸோ ஐ வில் டிவைட் இட் ஒன்லி பை 7. 10,000 அசியூம் பண்ணிக்கோ நார்மல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டிவைடட் பை 7. வாட் இஸ் த ரேட் பர் ஹவர்? ஐ வில் கால்குலேட். ஓகே, this is how I will absorb the wages in my product. எதுக்கு சார் ரேட் பர் ஹவர் கால்குலேட் பண்ணுறேன்? ரேட் பர் ஹவர் கால்குலேட் பண்ணாதான் எனக்கு ஒரு யூனிட் எவ்வளோ ஹவர்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஒரு யூனிட் ஒரு வேளை 2 மணி நேரத்தில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. வாட் ஐ வில் டூ, அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டில் திஸ் ரேட் பர் ஹவர் இன்டூ 2 போட்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டில் ஐ வில் ஆட் இட். கரெக்டா? That is why rate per hour becomes a very important number to calculate. Are we clear? Online? Super. இப்போ efficiency and productivity இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு let us stop for the day. Turnover லேருந்து let us
turnover வேற என்ன இருக்கு? Turnover direct expenses தான். Let us wrap it up. There is nothing else that's there. Now efficiency or productivity அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா so basically let us assume efficiency percentage and productivity percentage are almost the same. So என்ன? Efficiency percentage is nothing but, let us assume I am allowed 8 hours for a particular job. I am completing it in 6 hours. This is my efficiency. Correct? 8 divided by 6, 133.33 percentage. So I am working at 133 percentage of my capacity. என்னால் அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக ஒர்க் பண்ண முடியுது. ஸோ திஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி பர்சன்டேஜ். ப்ரொடக்டிவிட்டி பர்சன்டேஜும் அதே தான். ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபார் த ஒர்க் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் டைம். ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இஸ் 8 divided by 6. ரெண்டும் ஒன்று தான். திஸ் இஸ் how I calculate employee productivity. If the employee is productive, I will pay him more bonus. If the employee is not productive, I will not pay him a high bonus. கரெக்டா? Next தான், this as I told you, in the particular chapterல there are 4 important areas from where questions come. ஒன்று plans, has a plan, row 1 plan, and time rate, piece rate, wage calculation is one area. Next area is productivity percentage, efficiency percentage, sometimes கேட்பாங்க. Third important area is employee turnover. Fourth area is idle time, abnormal, normal classification. Fifth area is எல்லாத்தையுமே காம்பினேஷனா ஒன்று ரெண்டு ஐட்டம் சேர்த்து இன்னொன்று ரெண்டு ஐட்டம் சேர்த்து அந்த மாதிரி they may task as fifth area. So these are the broad 5 areas. எல்லாமே சின்ன சின்ன சம்ஸ் தான் இருக்கும். ஈஸி சம்ஸ் போடுறச்சே நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் விச் கெட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி டெஸ்டட் இஸ் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர். ஓகே, எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர்னா என்னன்னு சொன்னேன் முதல்லையே. 10 பேர் வரான், 8 பேர் வெளில போகிறான். ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட். எவ்வளோ வேகம், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மை எம்ப்ளாயீஸ் வெளியில் போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர். ஓகே, இஃப் மை எம்ப்ளாயி ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இஸ் 1000, ஓகே, and on an average every year 200 people are going out, then 20% is my employee turnover. சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவா? இந்த எம்ப்ளாயி டர்ன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு there are 4 different methods. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன? ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் என்ன கால்குலேட் பண்ணுவேன்? இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, 1st ஏப்ரல் அன்னைக்கு எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்க, 31st மார்ச் அன்னைக்கு எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்க, இது ரெண்டும் எனக்கு தேவை. இதனால எல்லா இடத்துலையுமே டினாமினேட்டர் என்ன? ஆவரேஜ் எம்ப்ளாயீஸ் ஆன் ரோல். கரெக்டா? ஸோ ஓப்பனிங் ப்ளஸ் க்ளோசிங் டிவைடட் பை 2 will give me average employees. இது ரெண்டு தேவை. இது அப்படியே தனியாக வச்சுது, மறந்துடு. ஆவரேஜ் எம்ப்ளாயிஸ் இப்போ தேவையில்லை, ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் டினாமினேட்டர் அதுதான். நீ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னே அவசியம் இல்லை. Let us assume 200 employees quit the organization. ஓகே, அப்பன்னா அந்த 200 employees வேலை பார்த்த டெசிக்னேஷன் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேகன்சி இருக்குமா? 200 வேகன்சியா இருக்காது. ஒரு 50 பேர் மேபி நான் அதிகமாக ஒர்க் எம்ப்ளாய் பண்ணதுனால இருந்தவங்களா இருக்கலாம். ஸோ பாக்கி 150 எனக்கு ஸோ அவுட் ஆஃப் த 200 it might be such that 50 is extra that I have, but remaining 150 is something that I would definitely search for replacements. எனக்கு 150 பேர் அது திருப்பி கிடைச்சாதான் என்னால் ஃபுல் வேலையை ப்ராப்பராக பார்க்க முடியுங்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். சும்மா ஒரு பொட்டன்ஷியல் சினாரியோ. 200 employees are quitting, 50 were idle employees, சும்மா வெட்டிக்கு தான் உட்காந்துருந்தாங்க. ஸோ இவங்கள நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டேன். இட் இஸ் தேவையில்லாத காஸ்ட் ஃபார் மீ. ரிமைனிங் 150 were efficiently working employees who went out due to multiple reasons. ஒரு சிலர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிருக்கலாம், ஒரு சிலர் வந்து பெட்டர் ஆஃபர் கிடைச்சி வெளியில் போயிருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா வென் இட் இஸ் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா ஹஸ்பண்ட் எந்த ஊரில் இருக்காங்களோ அந்த ஊருக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம ஒரு நார்மாக வச்சுருக்கோம். The number of husbands relocating to the place where wife works is lesser than the number of wives who relocate to the place where husband works. கரெக்டாக? மோஸ்ட்லி ஒய்ஃப் தான் ரீலோகேட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம். Especially when ladies become mothers, they'll take a break from employment. So in the money multiple reasons irkalam, but all these 150 I will definitely need to be replaced. So in the replacement mattu consider panni na turnover calculate pannena, that is called as replacement method. Okay, so na enna பண்ணுவேன், 150 divided by whatever the average employees that you have, I will get the or percentage varuma. Let us assume average employees is 1000 employees. So 15% is my turnover as per replacement method. Okay, next is separation method.
செப்பரேஷன் மெத்தட்ல ஐடியலா நான் ஒர்க்கிங் ஆன்லாம் பார்க்க மாட்டேன். 200 பேர் செப்பரேட் பண்ணாங்களா, டைரக்டா 200/1000 20% கால்குலேட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, செப்பரேஷன் இஸ் பேசிக்கலி பிரிஞ்சு போறது, கம்பெனியை குவிட் பண்ணிட்டு போறது. கரெக்டா? ஸோ எல்லா எம்ப்ளாயும் நான் கன்சிடர் பண்ணிப்பேன். whoever quits I'll consider. So this is separation method. Third is flux method. Flux is basically separation plus replacement. So 200 plus 35%. Okay. Next, employee turnover due to new recruitments. அப்படின்னா என்ன சார்? இப்போ 200 வெளியில போனாங்களா, பிளஸ் 150 இதுல இருந்து நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன்னா, இதை தவிர என் கம்பெனியில அந்த 50 பேரை நான் திருப்பி ரீப்ளேஸ் பண்ண போறது இல்லை. பட் இதை தாண்டி நியூ ரெக்வயர்மெண்டா ஒரு 30 வேகன்சி கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. ஓகே, திஸ் பிகம்ஸ் 380 divided by 1000, 38% is my labor turnover under new recruitments method. Okay, so these 30 are not replacements, these are new recruitment. Okay, that is how you calculate. So if in the above or if in all the above cases, if the numbers given are for 1 month, 2 months, or quarter, half year இப்படின்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, employee turnover should always be converted to per annum. ஓகே, அதுக்கு கீழே ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவன் 6 மாதம் கொடுத்துருந்தானா இன்டூ 12/6 நீ போடணும், அவ்வளோதான். அது உனக்கே லாஜிக் தெரியும். அவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 டேஸ்னு கொடுத்துருந்தானா 365 divided by 16 போடணும். தட் இஸ் ஒன்லி தி திங் தட் யூ ஹேவ் டு டு. ஆர் வி கிளியர்? எஸ், சூப்பர். எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர் எதனால நடக்கும்? பர்சனல் காசஸ்னால நடக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி மேரேஜ், ட்ரான்ஸ்ஃபர், பெட்டர் ஆஃபர், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அன்அவாய்டபிள் காசஸ், என்னோட ஃபேக்ட்ரியை இழுத்து மூட போகிறான், நான் வேறு இடத்துக்கு போய் தான் ஆகணும், அன்அவாய்டபிள் காசஸ். அவாய்டபிள் காசஸ், எனக்கு ப்ராப்பராக பே கிடைக்கல. ப்ராப்பராக நீ பே பண்ணியிருந்தானே அவன் வெளில போயிருக்க மாட்டான். கரெக்டாக? நீ பே பண்ணாததுனால தான் அவன் வெளில போகிறான். என்விரான்மெண்ட் சரியா இல்லை, ரொம்ப டாக்ஸிக்காக வச்சுருக்கீங்க ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டை, அதனால வெளில போகிறோம். ஆல் தீஸ் ஆர் அவாய்டபிள் காசஸ். கரெக்டாக? ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 factors because of which employee turnover could happen. இதனால என்ன சார் இம்பேக்ட் ஆகும்? வாட் ஆர் த இம்பேக்ட்ஸ் தட் ஆர் தேர்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உனக்கு பதிலாக ஒரு 12ஆம் கிளாஸ் குழந்தை படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை கூட்டிகிட்டு வந்து நான் காஸ்டிங் கிளாஸில் உட்காத்தினேன்னா அவனுக்கு புரியுமா? டேரெக்டாக எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டில் ஆரம்பிக்கிறேன், எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர்னு சொன்னேன்னா ஹீல் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஈவன் ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ உன்னால் ஈவனாக உட்காந்து ப்ராப்பராக கவனித்து ஓரளவுக்கு அசிமுலேட் பண்ணிட்டு புரிஞ்சுக்க முடியுது. கரெக்டாக? இல்லைனா டவுட்ஸ் கேட்குறேன், பட் அந்த அளவுக்கு கூட அவனுக்கு புரியாது, அப்படியே எல்லாம் மண்டைக்கு மேலே போகிற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ சிமிலர்லி இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ வென் ஐ எம் ரீப்ளேசிங் சம்மன் ஹூ டஸ் நாட், அவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட இருக்கலாம், எனக்கும் 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணவனுக்கும் 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் என்னதான் இருந்தாலும் இது ஒரு புது கம்பெனி, ப்ராசஸ்லாம் புதுசு, மக்கள்லாம் புதுசாக இருக்காங்க, இடம் புதுசு. என்னால் ஆப்வியஸாக அந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை பார்த்தேனோ இந்த கம்பெனியில் அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு டைம் ஆகுமா, ஒரு 2-3 months ஆகும். ஸோ அது வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகும். கரெக்டாக? ஈவன் ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வில் கெட் டிஸ்டர்ப்ட் பிகாஸ் த எம்ப்ளாயி இஸ் கான் அவுட். எஃபிஷியன்சி ஆஃப் நியூ ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் லோ. கரெக்டாக? ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த இடத்துக்கு பழகிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ எஃபிஷியன்சி லோவாக இருக்கும். ஒவ்வொரு தடவை புது எம்ப்ளாயீஸை நான் கொண்டு வரச்சு, நான் அவங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி 20 இன்டர்வியூ, 10 ஷார்ட் லிஸ்ட்டு, 10 பேருக்கு ஆஃபர், இவங்க எல்லாத்துக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமா, இதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கிறாகுமா, அந்த காஸ்ட் இருக்கா? நான் அந்த ஹெச்ஆரை ஒருத்தருக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒருத்தங்களை போட்டு வச்சிருக்கேன்ல, ஒருத்தரை கால் பண்ணி பேசுறதுக்கு, இன்டர்வியூ ஸ்கெட்யூல் பண்ணி மீட்டிங் லிங்க் அனுப்புறதுக்கு, இன்டர்வியூ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுக்கு பே பண்ணுற சம்பளமே எதுக்காக? இந்த இன்டர்வியூ செட்டப் பண்ணுறதுக்காக தான். அந்த என்டையர் காஸ்ட்டே எனக்கு சேவ் ஆகும். இஃப் ஐ சே நோ எம்ப்ளாயி, இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், என் கம்பெனிலேருந்து என் கம்பெனியில் ஒருத்தருமே வெளில போக மாட்டாங்க, வேறு யாரும் வெளியிலேருந்து உள்ளே வர வேணாம் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ ஹெச்ஆரில் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுங்கிற டீமுக்கே வேலை இருக்காது. கரெக்டாக? அவங்கள அப்படியே நான் வெளில அனுப்பிச்சிடலாம். சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இன் தட் கேஸ் த என்டையர் காஸ்ட் இஸ் அ சேவிங் ஃபார் மீ. கரெக்ட்? சிமிலர்லி ட்ரைனிங்,
இப்போ எனக்கு நான் புதுசு அப்படிங்கிறதுனால இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆள் பக்கத்தில் நின்றுட்டு எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு. அவரோட வேலையை விட்டுட்டு எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு. ஸோ அவரோட வேலையை விடுறதுனால ஒரு காஸ்ட் வரும். கரெக்டா? அவர் அந்த வேலை பார்த்துருந்தாருன்னா இன்னும் பெட்டராக எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கலாம், இன்னும் பெட்டராக சேல்ஸ் பண்ணியிருக்க முடிஞ்சிருந்திருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் another காஸ்ட் தட் இஸ் தேர். இன்க்ரீஸ்டு பிரேக்கேஜ் ஆஃப் டூல்ஸ். எனக்கு மெஷின் புதுசு, இடம் புதுசுங்கிறதுனால நான் ஏதாவது தப்பான பட்டன் அழுத்தலாம், தப்பான ஸ்பேனரை பிடிச்சி திருகலாம், அதனால ஏதாவது லாஸ் ஆகலாம். தட் இஸ் another லாஸ். காஸ்ட் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங். புதுசாக ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரைனிங்க்கும் இன்கர் பண்ணுற காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆல் தீஸ் ஆர் த இம்பாக்ட் தட் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர் ஹேஸ். எஸ், வெனவர் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு காஸ்ட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறச்சு இதை நம்ம ரெண்டு காஸ்ட்டாக பிரிப்போம். ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட். ஓகே, அப்படின்னா என்ன சார்? நான் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவரை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்கர் பண்ணுற காஸ்ட் எல்லாமே ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட். ஓகே, நான் எம்ப்ளாயியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுறேனோ அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட். எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவரை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காஸ்ட் சார் இன்கர் பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்ட்ராவாக சம்பளம் கொடுக்குறது, நான் எக்ஸ்ட்ராவாக பெனிஃபிட் கொடுக்குறது, நான் இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை மக்கர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஆல் தீஸ் ஆர் ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட்ஸ். ஆர் வருஷம் நான் ஆஃப் சைட் கூப்பிட்டு போகிறேன், மாதம் டின்னர் கூப்பிட்டுட்டு போகிறேன், இதுக்கெல்லாம் நான் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவேன் இல்லை, அதெல்லாம் வந்து ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டு, சரி போய் தொலை, புதுசாக ஆள் வரியா, உனக்கு என்னெல்லாம் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணணும் அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட். ட்ரைனிங், salary, everything is a replacement cost. Yes, are we clear? This is employee turnover. Last is direct expense. Direct expense na enna sir? Anything other than labor and material which is directly linked to production is called as direct expense. அதுக்கு என்னெல்லாம் சார் எக்ஸாம்பிள் இருக்க முடியும்? ராயல்ட்டி பெய்ட் ஆர் பேயபிள் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன், ஹையர் சார்ஜஸ் பெய்ட். ராயல்ட்டினா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு புக் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோ, நான் வந்து இதை வந்து ஒரு பப்ளிஷிங் கம்பெனிக்கு விற்றுருவேன். he will publish that book and sell it out. So for each copy of book that he sells, he'll pay one small amount as royalty to me. Okay, that is called as royalty. So இதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பிளான் அண்ட் இப்படி தான் நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், இதுதான் வந்து இந்த குவான்டிட்டி, இந்த ஐட்டம்ஸ் இந்த குவான்டிட்டியில் நீ போடணும் அப்படின்னா நான் வந்து பிளான் போட்டு கொடுத்துட்டேன். அதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறது மட்டும் ஒரு கம்பெனி விற்கிறான்னு வச்சுக்கோ, அவன் என்ன பண்ணுவான், நீங்கள் தான் எனக்கு பிளான் போட்டு கொடுத்தீங்க, ஸோ நான் சேல்ஸ்லேருந்து ஒரு பார்ட்டை உனக்கு ராயல்ட்டியாக தரேன். திஸ் இஸ் அ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஏன்? என்னோட சேல்ஸே இந்த எக்ஸ்பென்ஸை நம்பி தான் இருக்குது, ஏன்னா அவர் போட்டு கொடுத்த ஐடியா தான் அது. கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் ராயல்ட்டி. ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெஷினை வந்து நான் ரெண்ட்டுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கேன், அந்த மெஷின் இல்லைன்னா ப்ரொடக்ஷனே பண்ண முடியாது. அப்போ தட் ரெண்ட் தட் ஐ பே ஃபார் தட் மெஷின் இஸ் ஆல்சோ அ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு நான் பிளான் பண்ணுறேன், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு டிராயிங் போட்டு கொடுங்க, எப்படி என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், எந்த சைஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்ல எனக்கு டிராயிங் போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்குறேன். ஸோ அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு பே பண்ணுற போகிற கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் வில் பி அ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அவர் அதை ப்ராப்பராக கொடுத்தா தான் என்னால் ப்ராப்பராக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், ப்ராப்பராக சேல் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் another direct expense. காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்ன? நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா தேர் இஸ் திஸ் கிராடான்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு பேர் மறந்து போச்சு கரெக்டாக. தேர் இஸ் திஸ் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் விச் வில் ட்ராக் இன்புட் எவ்வளோ போச்சு, இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் எந்த இடத்துல அந்த இன்புட் இருக்குது, அது எப்போ அவுட்புட்டாக மாறும், எவ்வளோ அவுட்புட் வரும், இந்த பர்டிகுலர் சைக்கிளில் எவ்வளோ லாஸு, நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ, அப்நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக இட் வில் ஷோ டு யூ. திஸ் இஸ் நாட் யுவர் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம், திஸ் இஸ் அ செப்பரேட் சாஃப்ட்வேர். எஸ், all these software costs that you incur which are specifically for production is a direct expense. Correct? Other expenses, whatever it is directly incurred towards production, it will be called as direct expense. Measurement of direct expense, obviously எவ்வளோ காசு நீ பே பண்ணுறியோ அந்த காசை நீ மெஷர் பண்ணுவ. ட்ரீட்மெண்ட் என்ன? it will be treated as a part of your prime cost. prime cost என்ன? we'll see it in cost sheet அப்படிங்கிற சாப்டர். it will be basically உங்களுக்கு நான் இப்போ புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா it will be treated as a part of trading account அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? all these expenses are a part of trading account and not profit and loss account. So this will go on to impact my GPA NPA. GPலயே இம்பாக்ட் ஆகிடும், என்பிலேயே இம்பாக்ட் ஆப்வியஸாக இருக்கும், ஏன்னா ஜிபி குறைஞ்சதுனால. ஐ டோன்ட் டினை தட். பட் ஜிபிலேயே இதோட இம்பாக்ட் நான் கன்சிடர் பண்ணிடுவேன். இட் வில் நாட் பி ஆஃப்டர் ஜிபி. ஓகே, தட் இஸ் வாட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர். ஸோ இப்போ காஸ்ட் ஷீட் அப்படிங்கிற சாப்டர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சாப்டர் நம்பர் 6 இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்ட் ஷீட். அந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு வில் ஸ்டார்ட் வித்
Cost sheet is basically like your P&L account தான். P&L account but in a straight format, vertical format. Material cost first போடுவேன், labor cost அடுத்து போடுவேன், direct expenses அடுத்து போடுவேன். இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா ஒரு அமௌண்ட் வருமா? இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் prime cost. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Direct expenses form part of prime cost of the product. Yes, are we clear? Direct expense base பண்ணி there is only one sum. அது ஒரு துக்கடா சம், ஒண்ணுமே இல்லை. சும்மா இந்த 4 ஐட்டம் இருக்குல்ல, ராயல்ட்டி, ஹையர் சார்ஜஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஐட்டம் கொடுத்துட்டு இதில் எதெல்லாம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், டோட்டல் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பான். லாஜிக்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, வெறுமா கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் சம் போட்டு போயிடலாம். That is the only sum that is there in direct expense in your study material. There is nothing else that is there. Labor, of course, there are sums. From the next class, we will start solving labor costing problems. Okay, we have around 20 problems. Let us start solving one by one from the next class. Okay, have a good day. Thank you so much. Bye bye.